Ava, and today we're stacking one more rung on Korean ladder. 안녕하세요. 하나예요. Welcome to today's lesson. 안녕하세요. 준호입니다. Let's climb together. Okay, wait. I already know. 그런데, For but. So, why do I keep hearing? 하지만, and, 그래도, At the start of the next sentence? 좋은 질문이에요. You already know 그리고 그래서 and 그런데 those glue ideas together. Today we add two more sentence starters. 둘 다 퍼튼 느낌이에요. But they are not the same. But 오늘은 문장 앞에 오는 그래도와 하지만을 배워요. In English, these are contrast words that start a new sentence. 하지만은 그냥 반대예요. Plain contradiction. But or however. 그래도는 양보예요. Even so, the first fact stays true and you still do the second thing. so, 하지만, Is but, and 그래도, is more like even so. Got it, show me. 먼저 하지만이에요. Listen to this pair. 비싸요. It's expensive. 하지만 살 거예요. But I'm going to buy it. 가격은 비싸요. Price is high and the next sentence just flips the plan. 이제 그래도예요. Same idea of contrast, different feeling. 피곤해요. I'm tired. 그래도 갈게요. Even so, I'll go. 피곤한 건 사실이에요. Being tired is still true. And you go anyway. oh, with, 그래도, The first sentence doesn't get cancelled. It just gets overridden by willpower. 맞아요. Let's unpack that in simple English. 하지만은 반대예요. In English, it marks a plain contrast. This, but that. 그래도예요. It means even with that fact. 그래도는 양보예요. In English, it marks concession. Yes, A, and still B. Quick check in my head. 맛없어요. 하지만 먹을게요. That sounds like plain, but 맛없어요. 그래도 먹을게요. that sounds like even so. 좋아요. 둘 다 가능해요. Both work. The feeling changes. 자, 짧은 대화로 들어볼게요. Listen to a short dialogue between Hana and me. 오늘 비가 와요. 그래도 갈게요. 길이 복잡해요. 하지만 기차가 빨라요. 첫 줄은 사실이에요. It's raining. then 그래도 갈게요. Even so, I'll go. 오늘 비가 와요. 그래도 갈게요. 길이 복잡해요. 하지만 기차가 빨라요. 다음엔 길이 복잡해요. The roads are crowded. 하지만 기차가 빨라요. But the train is fast. Plain contrast. 오늘 비가 와요. 그래도 갈게요. I hear it. 그래도, Feels stubborn in a good way. 하지만, Feels like flipping the coin. 오늘 비가 와요. 그래도 갈게요. 길이 복잡해요. 하지만 기차가 빨라요. 이제 따라 해봐요. Repeat after me. Slow first. 비싸요. 하지만 살 거예요. 좋아요. 하지만 start it like a new sentence. Don't glue it to 비싸요. 하나 더요. One more. 피곤해요. 그래도 갈게요. 피곤해요. 그래도 갈게요. 완벽해요. Natural and clear. Catch me before I mess this up. Can I just swap? 하지만, and, 그래도, Every time like English, but 거의 비슷해 보여요. They look close. And that is the trap. 영어에 but 하나로 둘을 바꾸면 느낌이 달라져요. If you swap them freely, the meaning shifts. 아파요. 그래도 일해요. Even so, I work. The sickness stays true. 아파요? 하지만 일해요 is possible, but it sounds more like a plain flip, less like despite that. so if I want that despite everything vibe, I should reach for 그래도, not just any but. 맞아요. 핵심이에요. That's the key. 퀴즈 하나 할까요? Quick diagnostic. Pick the more natural choice. C is and, so that's out. Between A and B. I want even so I'm leaning B. 정답은 B예요. The answer is
B. C. 그리고 is and no contrast. A. 하지만 is a plain but. B. 그래도 is the natural even so when you push through. 정리해 볼게요. Let's lock the takeaways. Korean and English. 하지만은 문장 앞에서 반대예요. In English, 하지만 marks plain contrast. But or however. 그래도는 양보예요. In English, 그래도 means even so. The first fact stays, and you still do the next thing. 둘 다 새 문장을 시작해요. Both start a new sentence. Pause. Then begin with 하지만 or 그래도. 오늘은 이 두 문장만 기억하세요. Remember these two pairs? 비싸요. 하지만 살 거예요. And 피곤해요. 그래도 갈게요. Keep our sentence locked. 피곤해요. 그래도 갈게요. Even so, I'm going. 다음 계단에서는 대화 속에서 그런 데와 함께 더 자연스럽게 이어볼게요. Next time, we'll weave these with 그런데 in real chat. 오늘도 수고하셨어요. Great work today. I'm Ava. Keep climbing. See you on the next rung of Korean ladder.